नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमांना तुमकां सगळ्यांक मनापासून येवकार. Friends, today we have amongst us one such personality, a son of the soil, who will complete his 84 years very recent now and entered 85. Now, by all normal rules, he is an old man. But if you look at him, he doesn't look old. Not only that, he is as skillful in his profession as he was 25 years back, as sincere, as efficient as he was 25 years back. Gets up early in the morning at 5, 30 minutes of meditation. Then either he goes jogging, or he goes to gym, or he does his yogasanas. And by 8 o'clock, he is at Lilavati Hospital, Mumbai, in his operating room. Now that introduction is enough to introduce our personality of the day, who can be none other than world famous spinal surgeon, Gomanta Vibhushan, Dr. Premanand S. Ramani. Doctor, welcome. Welcome to Goa once again. Thank you. Doctor, you have had a lot of achievements in last almost 1.5 years. I will just select a few of them and ask you something about it. Sir, in April 2021, the spinal surgery world gave you a standing salute and conferred Life Achievement Award on you. Now, what was that? I was president of the World Spinal Surgery for 8 years. Our term is of 4 years. It was extended by another term. But you cannot remain permanently. At the end of that, you have to step down. But the world was not ready for me to step down. So they appointed me advisor. Just a change of name. I was playing the same role. Another 4 years, 12 वर्ष ना. And then after that, they advised me advisor. Again, 16 years. So now I told myself, I must retire. I must retire. So I conveyed this message to them. So that day you mentioned, we had our international conference that was also established by me in Milano, Italy. So they told me they had a plan. So they told me, you don't retire just now. You retire after your lecture in the conference, which I did. And the world was really very grateful to me. And the president organizing, Maurizio Forneri from Milano, on behalf of the world, he conferred the Lifetime Achievement Award. Then the whole world stood up. They were clapping and saluting me for my contribution to them, to the world spinal surgery. And they felt very sorry that I'm retiring, but realizing that I am my age also, they agreed for my retirement. I never used the word resigned. I did not resign. I was served there for a long time. I had no differences of opinion with them. So when they conferred this Lifetime Achievement Award, I felt happy. That's all, because this was the period for the last many years. I've been receiving award after award after one or another. Yeah. I was sort of habituated to it. No, and in March this year, that is 2022 March, you were the recipient of Times of India Pride of Goa Award. Again, one more very prestigious award. Yeah. See, it is very interesting that Times of India never talks to you or convey to anything in advance. They do Google
and Wikipedia research, And they wanted to hold this conference this year in Goa. They had in JW Marriott in Panaji. And then they selected a personality who is the pride of Goa, like that. And from the research on the Google Wikipedia that they did, they felt this is the personality we give the pride of Goa award, and that is how it came to me. I received it here in Goa, Panaji, in the hotel JW Marriott. Oh. Yeah. Now there is one more feather in your cap. And again, it is with the Times of India group. Yeah. Now, the Times of India group have brought out a coffee table book in June this year. Yeah. Now, that coffee table book includes your name. Yeah. This is another style of Times of India. Once in a while, when I say once in a while, they brought out the first edition in 2010. Second edition was brought in 2017, and this was the third edition. And they include about approximately 25 personalities from India who are worth publishing in their coffee table book. But most important point again that they don't. I didn't know what is there in their coffee table book. So again, they do it. Their research department is very big, presumably. They do research and they find out who should be in this coffee table book, and then they selected me of their own without even informing me or telling me what is written in that. I had to read that coffee table book to find out what they have written. Oh. That much so. They brought this out, and they got a tradition. They have released this book in Rashtrapati Bhavan or Upa Rashtrapati Bhavan in New Delhi. So this time it was in Upa Rashtrapati Bhavan on the 24th of June, that was Friday, by our Honorable Vice President of India, Venkaiah Naidu. Did you attend the function, Doctor? It's a very interesting point. I was supposed to attend. Everything was arranged for me because he was to meet us at 10 o'clock. But it was a Friday. Friday is my busy clinic day. And I get patients coming from all over the world. I give them appointment log. And there was no way I could miss. So I had booked Taj, which is very near in the Maulana Azad Road, where is Upa Rashtrapati Bhavan. I had kept a taxi ready also there, and it was about previous evening, late evening, I was to go to Delhi. I had just reached the airport when I got the message that our Honorable Venkaiah Naidu is not able to meet us at 10 o'clock. Because if he had met at 10 o'clock, I was not to attend, followed by tea and tea party after the ceremony, and come back immediately by the flight and attend my clinic. But when it's 11 o'clock, he's meeting us. From the airport, I had to return back home, because if I had gone there in New Delhi, attending the function 11 o'clock, there was no way I could reach my clinic. Oh. Yeah. So I came back and I was with my patients in my clinic. That is great. I mean, this is sacrifice. This is sacrifice, and this is honoring the professional commitments more than the personal achievements and the glamour that follows. Now, that is what Dr. Ramani is, and that is why I lead him to the next question. Sir, I have come to understand that your alma mater, Sion Hospital, they are creating an auditorium. Now, that is not the news. The news is that that auditorium is being named after you, or in your name. Yeah. Now, can you tell me your bonds and your relationship with Sion Hospital? Yeah, that is the auditorium, in fact, is ready. They will inaugurate it very soon now. When I came back from England, 1973-74, that was time,
it was my desire to serve the Goan people for some time, give them some service before establishing in my profession properly. Luckily for me, at that time there was a central government scheme that if you are expert returning from abroad, and I could choose where I want to work for some time, and the government of India allowed you to work there subject to that institution accepting you, and they paid you rupees 1000 per month for 1 year, and at the end of 1 year you have to sort out yourself and establish. So I was very happy. I immediately asked central government New Delhi to place me in Goa Medical College. That application came to Dean Dr. Chaudhary was there, very nice person. Chaudhary, you remember him, no? Yes. He immediately said, "Oh, neurosurgeon coming abroad. We don't have neurosurgeon here. We must immediately accept this." Understand? I was in Goa, but I worked here for almost, I think, 5.5 months. But the dean of the Sion Hospital, Dr. Panse, was also my teacher in Nair Hospital. People who knew me before. He was telephoning again and again and again, "Dr. Ramani, come quickly to Mumbai. We want to start a new neurosurgery department. We don't have it here, and spinal surgery that you have planned." Because at that time, spinal surgery was not existent at all. It was my own imagination of starting a neurospinal surgery. And Mumbai is such a place where, for my specialty, technology is available. Just to give one example, right now in Lilavati Hospital, I am a microsurgeon. Oh. I work through the microscope. Right now in Lilavati, I got a microscope worth 3.5 crores of rupees. And it's not one machine. When the microscope is on, the whole room is filled with machinery. And you require at least 2 technicians to run that machinery around. So I went back. I felt very happy because I always like to work on a green pasture which is new, rather than go and join the department and be a part of it. I went there, I started working there. I feel very proud, I feel very happy to tell that by the time I retired, the Department of Neuro and Neurospinal Surgery in Sion Hospital was one of the best reputed all over the world, with visitors coming from abroad all the time, watching my surgery, and I was to help them on giving them practice on the dead bodies. Wow. That has become my specialty. I used to go all over the world, travel all the world, dissect dead bodies and give them practice. So I feel very proud that it has become such a huge. I established the first Asian bone bank in Sion Hospital. How they can forget all these achievements? So the department neurosurgery decided to hold a auditorium, which they have built. It is complete now. So that any other department in the hospital also can hold their lectures, seminars, conferences, everything in that auditorium. So once again, as I said, I feel happy. So, Yeah, I think that is the most befitting honor that they can give to somebody who has brought Sion Hospital to international repute. Now, from here, Doctor, we will change our topic a little. This is about your professional achievements. Yeah. Now, doctor has ventured into something totally different from this, and that is what I would like to question him about. He has brought out 2 books, one in Marathi and one in English, on Bhagwad Gita. Now, it is really surprising that a person like Dr. Ramani, at the
age of above 80 writes book on Bhagwad Gita. So कशाला वाटलं डॉक्टर तुम्हाला भगवद्गीतेचा अर्थ इतक्या लोकांनी सांगितलेला आहे, अनुवाद केलेला आहे त्याचा, तुम्हाला का वाटलं आपण हा अर्थ नव्यानं सांगावा असं? बरोबर आहे, तुम्ही जे काय म्हणता सगळं बरोबर आहे. साऱ्या जगावर सर्वप्रथम ऑफकोर्स इस्कॉन, हिज होलीनेस एच.सी. प्रभुपदा, त्यांनी भगवद्गीतेचा प्रचार केला, सगळ्या जगावर प्रसिद्ध केली ती. यू आर टुडे लार्जेस्ट फॉलोवर फॉर लॉर्ड श्रीकृष्ण ऑल ओव्हर द वर्ल्ड देन एनी अदर रिलिजन, लेट अस पुट इट दॅट वे. आणि त्यामुळे काय झालं आहे की साऱ्या जगावर सायंटिस्ट, थिंकर्स, फिलॉसॉफर सगळेजण भगवद्गीतेवर विचार करतात, पुस्तकं लिहितात, हजारो पुस्तकं आहे. आणि इतकं असून माझ्यासारखा हू इज नॉट ए स्पिरिच्युअल मीन्स, हू इज नॉट ए सद्गुरू, आय एम ए न्यूरोसर्जन ऑपरेटिंग ऑल द टाईम. मला का वाटलं असं काय म्हणून, आम्ही सगळे हिंदू लोक आहोत, हिंदू. आम्ही वी रिस्पेक्ट लॉर्ड श्रीकृष्ण. आता कुठे फोटो दिसला, मूर्ती दिसली, आयडल दिसली, देऊळ दिसलं, आम्ही लगेच जाऊन डोकं खाली करतो आणि नमस्कार करतो. श्रीकृष्ण जन्म आम्ही सगळेजण सेलिब्रेट करतो. मुंबईसारख्या शहरात तर दुसऱ्याचे सगळे लोक रस्त्यावर नाचत असतात श्रीकृष्णाचा जन्म झाला म्हणून. पण आपल्या समाजाचा जर विचार केला तर माझ्या लक्षात आलं की हा समाज जे श्रीकृष्णाने जे सांगितलं आहे ते आपल्या दैनंदिन कार्यक्रमात आणत नाही, विचार करत नाही. आपल्याला पाहिजे तेच करतात ते. हे का होतं असं? मी ऑलवेज जरा पॉझिटिव्ह विचार करतो, निगेटिव्ह नाही. तर म्हटलं कदाचित त्यांना संस्कृत समजत नसणार. भगवद्गीता इज रिटन 700 श्लोकास इन संस्कृत. आणि मुघल्स, ब्रिटिशर्स त्यांनी जर एकदम सगळ्यांनी एकदम नक्की मनात ठरवून संस्कृत सगळं नष्ट करून टाकलं. आता आपल्या इंडिपेंडन्स जे आपण म्हणतो 75 वर्ष झाली तरी पण एवढा सुधार झाले नाही संस्कृत लँग्वेजमध्ये. त्यामुळे त्या संस्कृत कोणाला जास्त समजत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे ओरिजिनली इस्कॉनचं ते प्रभुपदांचे पुस्तक लिहिलं होतं, मोठं होतं, 1500 पानाचं असं. ते लोकांना अशी मोठी मोठी पुस्तकं घेऊन हातात जायला पण आवडत नाही. आता या दोन गोष्टींचा मी विचार केला. म्हटलं मुख्य महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय की भगवद्गीता इज नॉट ए रिलिजियस स्क्रिप्ट. धार्मिक नाही ते. सगळ्या जगावर सगळ्या लोकांनी मान्य केलं आहे. मी म्हणतो असं म्हणून नाही, सगळ्या जगावर लोकांनी मान्य केलं आहे. तो धार्मिक ग्रंथ नाही. तर श्रीकृष्णाने आपण ह्या पृथ्वीवर जन्म घेतल्यावर कसं वागावं हे सगळे विचार आहेत त्याच्यामध्ये. इट इज अ वे ऑफ लाईफ दॅट वन शुड फॉलो हॅविंग बॉर्न ऑन दिस अर्थ. तर मी मोठं हे जरा प्रश्न पडला. मी आधी ते मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केलं. माझी 1600 पानं झालीच मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केलेली. आता हे लहान पुस्तक करायचं, 250-200 पानाचं पुस्तक करायचं म्हणजे टार्गेट हिटिंग, एकदम पिन पॉईंट सांगायला पाहिजे. हे करायचं मॅथमॅटिक्ससारखं 2+2=4. भगवद्गीतेची एक आहे की प्रत्येक शब्दाला अनेक अर्थ आहेत. तर त्याच्यातला बरोबर आपल्याला लागतो तोच पॉईंट काढून हे संक्षिप्त कसं करायचं, तो मला बराच त्रास झाला. 2.5-3 वर्ष लागली मला. आणि या वेळीत 2 वेळा मला इस्कॉनचे 6-6 महिन्याचे संस्कृतचे क्लासेस घ्यावे लागले. मला संस्कृत शिकावं लागलं.
मी ते शिकलो, कारण त्याशिवाय ते श्लोक बरोबर समजत नाही आपल्याला. आणि त्याच्यानंतर हे पुस्तक काढलं. एकदम साधं आहे, सिम्पल लँग्वेज, एकसुद्धा शब्द नाही संस्कृतचं त्याच्यामध्ये. आणि हे लोकांना जर वाचलं तर आपण कसं वागावं, कसं जगावं, म्हणजे श्रीकृष्णाला आवडेल, ज्याला आपणाला जो आवडतो ते सगळ्या लोकांना समजेल, त्याप्रमाणे ते वागेल, अशी माझी अपेक्षा आहे. बघूया. डॉक्टर, त्याच्यात एकीकडे असं तुम्ही लिहिलं आहे की आत्मा, शरीर आणि आत्मा हे जे आहे की अज्ञान लोकांना असं वाटतं की आपलं शरीर आहे आणि त्याच्यात आत्मा असतो, पण ज्ञानी लोकांना असं वाटतं की आपणच आत्मा आहे आणि आपण एका शरीरात राहतो. असा एक सूक्ष्म फरक तुम्ही त्याच्यात सांगितलेला आहे. तर कसं, म्हणजे याच्याबद्दल आपलं सगळं गैरसमज आहे. आत्मा म्हणजे काय ते, आम्ही म्हणजे सायंटिस्ट आहे, नॉलेजेबल आहे. तर मॅटर आणि एनर्जी हे 2 एलिमेंट एकत्र केले तर माणसाचा देह तयार होतो आणि जिवंत होतं. माणसाचा देह असतो, इट इज मेड ऑफ मॅटर, आणि त्याच्यात जो आत्मा जे काय आपण म्हणतो, जीव येतो, जीव, दॅट वी कॉल एनर्जी. ती एनर्जी खाली हृदयात असते. आपण दररोज उपयोग करत नाही, त्याचा विचार करत नाही, आणि ती सगळे असे झोपून असते. ती जर आपण जागृत केली, आपला विचार, माइंड, ब्रेन वापरून ती जर एनर्जी ॲक्टिवेट केली तर, आणि आपण त्याप्रमाणे जगायला लागलो. आता श्रीकृष्णाने काय केलं, भगवद्गीता जी आहे त्याच्यामध्ये भाग पाडले, कर्मयोग करायचा, भक्तियोग करायचा, मग ज्ञानयोग करायचा, वगैरे वगैरे. असं पहिलं त्यांनी जास्त इम्पॉर्टन्स दिलं ते कर्मयोग. कर्मयुगात पहिलं जे आहे ते स्पिरिच्युअलिझम, मोठा शब्द आहे, एका वाक्यात एका मिनिटात तिकडे एक्सप्लेन करायचं नाही. स्पिरिच्युअलिझम ह्या शब्दावरच आपण एक दिवस सिम्पोजियम घेऊ शकतो, असं आहे ते. त्याचा मराठी केलं तर अध्यात्म. अध्यात्म म्हणजे काय, तसंच कठीण शब्द आहे, समजणार का? काही रिटायर्ड लोक म्हणतात मी आता अध्यात्म घेतलं आहे म्हणून, असं त्यांना समजत नाही विचारानं काय अध्यात्म आहे ते. असं म्हणून मी शब्द एक त्याच्यातलं शोधून काढला, परमार्थ. सुरुवातपासनं आपण परमार्थ करायचा. परमार्थ करायचा म्हणजे काय, समाजाला कल्याण करायचं, त्यांचं चांगलं विचार करायचे, वाईट विचार नाही करायचे. परमार्थ असं जर आपण करीत आपल्याला ती सवय लागली, हळूहळू आपण स्पिरिच्युअलिझम म्हणजे काय त्या रस्त्यावर पोचतो, आपल्याला समजायला लागतं. म्हणजे आपली ती एनर्जी आतमध्ये जी आहे ना ती जागृत होते. आता ते आत्मा, माणूस मेला म्हणजे त्याच्यातला आत्मा दिव्यासारखा बाहेर येतो आणि मग तो पुनर्जन्म होतो, दुसऱ्या एका जन्म येतो त्याच्यात. असं ते सायकल चालूच असते, ती नसती करायची. त्याला मोक्ष मिळायचा असेल, स्वर्गात जायचं असेल तर त्याला पुण्याई लागते म्हणतो आपण. पण पुण्याई कशी मिळणार सांग, कर्मयोग तर चांगला नसला, पुण्याई कशी मिळणार? इट इज व्हेरी रिलेटेड टू युअर हाऊ यू बिहेव इन लाईफ. असं आपली एक समज तुम्हाला सांगतो, आता उगीच गोष्ट म्हणून सांगतो. आपल्या घरी कोणाचा तरी देहांत तर झाला तर 12 दिवस संध्याकाळी हातपाय धुवून आपली सगळी घरातली मंडळी त्या फोटोच्या समोर बसतात, दिवा लावलेला असतो, उजबात्या लावलेले असतो, आणि मग ते पुरुषोत्तम स्तोत्र भगवद्गीतेमधलं यज्ञेन यज्ञमध्ये देवान तर म्हणायचं असतं. आणि त्याच्यामुळे त्यांना वाटतं की आत्म्याला मोक्ष मिळेल म्हणून. असं आता असा बारीक तर विचार केला तर
5वा दिवस झालेला असतो, 6वा दिवस झाले असतो, आत्मा मेला त्याच वेळी तो कुठेतरी ठरवलेलं असतं देवाने काय करायचं त्याचं ते. आता कुठे राहिलं आहे तिकडे तो विचार करा. मग त्याचा उपयोग काय? पण त्याला पण अर्थ आहे, ह्याला पण अर्थ आहे. उगीच आहे ना. तर जिकडे जे लोक बसून ते करतात त्यांना तसा ज्या श्रीकृष्णाने ॲडवाइस दिला तसं तर त्यांनी विचार केला, तशी आपण वागणूक ठेवली तर त्यांना नक्कीच मोक्ष मिळेल, असं त्याचा अर्थ आहे. पण आपण करताना वेगळाच करतो आणि त्याच्यात मध्येच काय होतं की घरात तर कोणी का ते सुनबाई गरोदर असली की हळूच एकमेकाला दुसऱ्या सांगतो, बघा नक्की परत आत्मा परत येणार आमच्याच घरात म्हणून. असं एका बाजूला आता एका बाजूला म्हणतात त्याला मोक्ष मिळू द्या, दुसऱ्या बाजूला म्हणतात तो आत्मा घराही नाही. म्हणजे आम्हाला माहीत नाही एक्झॅक्टली काय करायचं ते. त्यामुळं या पुस्तकामध्ये अशा अतिशय साध्या सोप्या भाषेमध्ये एकंदर आपलं जगणं कसं असलं पाहिजे, हा जन्म आपल्याला मनुष्य जन्म मिळालेला आहे, तो सत्कारणी कसा लावला पाहिजे, याच्याबद्दल डॉक्टरनी त्याच्यात माहिती दिलेली आहे. आता शेवटाकडे येतो. गोव्यामध्ये मराठी फिल्म फेस्टिवल 5, 6, 7 तारखेला ऑगस्टला होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये ताठकणा ही डॉक्टरांच्या ताठकणा या पुस्तकावरती आधारित सिनेमाचं प्रदर्शन होणार आहे. तर डॉक्टर या सिनेमाबद्दल एक प्रश्न विचारतो, आपल्याकडे वेळ कमी आहे म्हणून, की हा सिनेमा करावा असं का वाटलं? ते प्रोड्युसरचं काम आहे, माझं नाही. प्रोड्युसरला वाटलं सिनेमा करायचा. हा जो प्रोड्युसर आहे तो एक इज अ स्मॉल मॅन, काय मोठा नाही तो, बारीक सारीक आहे तो. पण त्याला स्लीप डिस झाली होती, त्याचं मी ऑपरेशन केलं होतं आणि त्याच वेळात मला जरा मूतखडा झाला होता. मला परत ते पोटात दुखत होतं आणि त्याचं ऑपरेशन करायच्या आदल्या दिवशी पण मला जास्त दुखत होतं. मला बायको सांगत होती की ऑपरेशन पोस्टपोन कर, पण पोस्टपोन करणे माझ्या धर्मात पटत नाही. त्यामुळे मी केलं ऑपरेशन, पण ऑपरेशन संपल्यावर सगळं बरोबर झालं. मला अतिशय तीव्र दुखायला लागलं, मला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागलं मला स्वतः. आणि तो खडाखंडी बारीक सारीक गोष्ट आहे, काढून टाकला. पण त्या माणसाला 2 दिवस डॉक्टर रामाने दिसले नाही. तो विचार करतो काय झालं, कुठे आहे डॉक्टर रामाने. आणि तेव्हा जरा सगळी गोष्ट समजली की त्याने लक्षात घेतलं की नाही, ह्या माणसावर मला सिनेमा करायचाच आहे म्हणून तो हट्टच घेऊन बसला. तो फोटोग्राफर होता, त्यामुळे माझी सगळे ऑपरेशनचे फोटो वगैरे तो घ्यायचा तो. त्यामुळे त्याने जवळून माझं सगळं ते वागणूक जी कशी आहे ते सगळं बघितलं होतं. तर त्याने ठरवलं की ताटकन सिनेमा काढायचं असं. अच्छा. आणि मग त्याच्यातला प्रमुख भूमिका ही उमेश कामतनं केलेली आहे. हो. त्याची निवड तुमच्यासारखा दिसत नाही तो. माझ्यासारखं दिसत नाही आहे. त्याचं काय असतं, आम्ही कोणी प्रोड्यूस केलं एका माणसाने, खरं म्हणजे तसं नसतं ते. खरं ते प्रोडक्शन हाऊस असतं, टीम्स असतात त्यांच्या. एकदा त्यांनी ठरवलं सिनेमा करायचा की कास्ट सिलेक्शन टीम असते, ते रिसर्च करतात आणि मग ते तिकडे ह्या कॅरेक्टरला कोण ॲक्टर सूट होईल असं करून मग त्या सिलेक्ट करतात ते कुणी करायचे ते. या सिनेमाबद्दल जास्त बोलत नाही, आपली उत्सुकता थोडी ताणून ठेवतो. ज्या दिवशी असेल त्या दिवशी अवश्य जाऊन बघा. फक्त त्याची एक गोष्ट सांगतो आपल्याला की पुणा फेस्टिवलमध्ये हा चित्रपट दाखवला होता आणि त्यावेळेला सगळ्यांची ओळख करून दिली रंगमंचावरती आणि मग डॉक्टरना मागच्या बाजूनं मागच्या रांगेमध्ये नेऊन बसवलं. सिनेमा सुरू झाला, तुडुंब प्रेक्षक भरलेले होते, बाहेरही उभे होते आणि सिनेमा संपल्यानंतर डॉक्टर मागच्या ओळीत बसले होते म्हणून सगळ्या प्रेक्षकांनी डॉक्टरांच्याकडे समोर केलं, मागून पाठ केली स्क्रीनजवळ आणि उभं राहून जवळजवळ 3-3.5 मिनटं टाळ्यांचा गजर केला. इतका हा सिनेमा चांगला आहे. तर आपण आज डॉक्टर प्रेमानंद रामाणींच्या बद्दल त्यांच्या ज्या वॉट एव्हर अचिव्हमेंट्स ही हॅज गॉट इन लास्ट, there is a list of achievements if you go through his autobiography, but still these are very recent, they are very relevant and
the idea that he got, or he felt from inner mind, that he should tell the preachings of Bhagwad Gita to everybody, so that all of us can lead a very, very peaceful and correct life. डॉक्टर, सगळ्यांच्या वतीनं आणि प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं तुमचे मनःपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद.